来看火车顶头可能冇有生命的存在。美国的航太总署 NASA 昨宣布讲，火车探测器月6号伫火车发现甲远古微生物相关，是款一点一点的结果。科学家推测讲，这有可能是31当前火车有生命活动的证据。那么，就会送转来地球的实验室来进行分析。 美国航太总署 NASA 公布火星探测器月6号所翕的石头的影片，斑点形的纹路引起大家注意。NASA 代理署长达菲尔讲，经过1年的审查，科学界抑阁找无其他更加合理的解释，可能是人类目前伫咧火星所发现的上清楚的生命现象。And a year ago, we found a sample. After a year of review, they've come back and they said, "Listen, we can't find another explanation. So this." Very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars. 这批样本是对内雷特瓦河谷采集到的，仪器要侦测到关键的G波段信号，表示电子土岩伫咧形成时阵，可能甲有机物发生反应。这款特征甲地球电子岩内面微生物代谢的产物正共款。But the key thing to take note of is the fact that what we see in these spectra is something called a G band, and that's pointed out on the image. The G band for us is a smoking gun indicator for the presence of organic matter in this mud. 专家讲，这种生物现象并不是现存的生物，而是伫31年前，可能亲像地球的细菌共款的单细胞生物所留下的化学分粒。研究显示，因可能是利用铁锨或者是盐做代谢，伫环境内面留这种正特别的矿物的图形。 So when we're talking about potential life on Mars more than 3 billion years ago, it's really important to realize we're not talking about little green men or creatures that would run in front of the cameras and smile as they went by. 这边的纳波结构样本是1号第25件样本，目前已经累积30件。NASA 讲，即马只个人讲这是潜在生物特征，抑阁无法度100%证实。样本有法度送转来地球的实验室，才有法度确定。专家讲，这项研究互人类要回答宇宙内面是毋是只个咱这种生物这个问题，有更加进一步的答案。公司新闻张伟林编译。